Sir, the session is live, sir. Yeah. Shall we start, sir? Yes, sir. Okay. Good afternoon. I'm happy to deliver the welcome address for a webinar on Internet of Things organized by Department of Electronics and Communication Engineering, Nadar Saraswathi College of Engineering and Technology. This sense of gratitude, I thank our management, TMHNU, for granting us permission for this technical event. I welcome our Secretary, Mr. K.S. Kasaprabhu, sir, Joint Secretary, Mr. Rajkumar, sir, our Principal, Dr. C. Madalai Sundaram, sir, for this event. I welcome our Vice Principal, Training and Placement Officer, Head of various departments, teaching and non-teaching faculty members, and beloved students of NSCET. It's my pleasure to thank and welcome Mr. Durai, Head of CAT Center Theni, for supporting in organizing this event for the students of NSCET. I welcome the guest of today's event, Mr. Lithin K. Devasia, Technical Leader, Network Systems. Have 5 years of experience in delivering lectures to the student community and have handled more than 200 batches and around 6,000 students. His expertise areas are embedded systems, microcontrollers, Internet of Things, and machine learning. I'm happy to welcome you, sir, and I'm glad to hand over the session to Mr. Lithin K. Devasia. Please, sir. Okay. Hi, sir, Mr. Ethel Income, right? Okay. Thanks so much for the welcome. Okay. So, hi, everyone. Okay. Say a warm good afternoon to each one of you. So, myself, Lithin K. Devasia, currently working as a technical leader for a company named as Networkz, an IT training organization based out in South India, all over India, and currently based out in South India, basically in Kerala and Tamil Nadu. So, a very warm good afternoon to each one of you. So, I will be sharing my screen. We will be going through my presentation, and I will be discussing or sharing you about different aspects about Internet of Things and how you can be entered to the world of IoT and Internet of Things. So, a few things I need to discuss with you. So, during the session, if you're having any queries or if you're having any clarifications, you can ask me in the chat box, or we can have the session after the session. There will be one feedback session will be there. At that time, you can ask the queries or doubts we can ask there. So basically, I am a Kerala guy, so I am Malayali. So still, I know Tamil. Okay, so I will try to use both languages. I will try to mix up in English and Tamil. Tamil theory. And if there is any mistakes that have Tamil sollumbo that mistakes irundha manichirunga. Okay. So I will share my screen. Okay. So can someone just text me that is my screen is visible? The presentation paaka mudiyuma? Can you give me a reply in the chat box? Yes, sir, or no, sir? Okay, so thank you so much. So like this, okay, Sindha Madri, okay, you can interact with me. There is no issues. Whenever if questions get the answer one, you can chat me. You can answer it through the chat box also. There is no issues. Okay, so feel free to communicate with me. There are no issues. So good afternoon. So today we are going to discuss about IoT or Internet of Things. So just let me introduce myself. I am Lithin K, technical leader, network system. And as Mr. Atlikasam have mentioned, the focus on the embedded system, IoT, Python, AI, machine learning is the main focus area. Okay, so we will move on to our subject. Okay, so today what we are going through. So today, what is Internet of Things? Then why do we need Internet of Things? So what are the benefits of IoT and some of the features of IoT and some of the career choices or career path for the IoT. So these things we will be discussing today through this session. Okay. So can start. So first of all, I am going to give you a small example. So mobile phone use okay, so we are all using mobile phones. So normally maybe you have gone through some of these features. So nama mobile kulla namukku GPS tracking facility irukku. Nama endha location la poittu irukku adella namukku track panna mudiyum.
அந்த மாதிரி நம்ம மொபைலுக்குள்ள நமக்கு வந்து கைரோஸ்கோப் ஃபெசிலிட்டி இருக்குது. we can have the compass facility. நமக்கு இந்த நார்த் வெஸ்ட் சவுத் ஈஸ்ட் டைரக்ஷன் எல்லாமே நமக்கு பார்க்க முடியும். Then we have some voice detection. Voice detection மேபி நமக்கு தெரியும் இந்த ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோனுக்கு எல்லாமே இந்த கூகுள் அசிஸ்டன்ட் இருக்குது. So if you just have take your mobile and if you just say okay Google, so there and a Google assistant will be enabled there. So maybe நமக்கு வந்து அந்த கால் ஆகாஷ் இல்ல கால் ஆதர் சொல்லுன்னா கண்டிப்பா அந்த ஆதர்ஷோட காண்டாக்ட் நேம் நம்ம ஃபோன்ல இருந்திருந்தா கண்டிப்பா அந்த நம்பருக்குள்ள கால் போயிடும். So it's actually a virtual assistant. So we have some voice detection in a mobile phone. Then brightness control. நமக்கு நம்மளோட மொபைலோட ஸ்க்ரீன் பிரைட்னஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கலி அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் இல்லைனா மேனுவலி நமக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். there is an option for that. And நம்ம இந்த லேட்டஸ்ட் மொபைல் ஃபோனுக்கு எல்லாமே நம்ம அந்த ஃபேஸ் டிடெக்ஷன் ஆப்ஷன் இருக்குது. நமக்கு அந்த நார்மல் பேட்டர்ன் லாக் இல்லைனா செக்யூரிட்டி லாக்கு பதிலாக we are having the option for us face detection இல்லைனா ஃபேஸ் லாக் ஆப்ஷன் இருக்குது நமக்கு வந்து. So these are some of the common features we are having in our mobile phone. Okay, so இது வந்து இந்த மொபைல் ஃபோன்ல இந்த ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, ஸோ ஹியர் ஆக்சுவலி நம்ம மொபைல் வந்து ஆக்சுவலி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம கூகுள் அசிஸ்டன்ட் இல்லைன்னா கூகுள் விர்ச்சுவல் அசிஸ்டன்ட் நம்ம சொல்லுது வந்து ஓகே கூகுள். ஸோ இந்த ஓகே கூகுள் சொல்லும்போது ஆக்சுவலி வி ஆர் கிவிங் ஒன் இன்புட். ஸோ நம்ம இந்த டெக்னிக்கல் இல்லைன்னா ஒரு டெக்னாலஜிக்கல் கான்செப்ட்ல சொல்லும்போது வி ஆர் ஆக்சுவலி கிவிங் ஒன் இன்புட் ஹலோ. திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி அண்ட் சவுண்ட் இன்புட். ஸோ நம்ம கொடுக்க சவுண்ட் இன்புட்டை it is actually the mobile phone is actually sensing the audio input. So and the audio input is sense பண்ணதுக்கு அப்புறம் it is actually processing the input. So அந்த audio வந்து என்ன சொல்லி இருக்கு, maybe it is a call function, maybe it is an open function. So அது என்னென்ன ப்ராசஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் it is actually giving an output. So நம்ம we are actually giving one input, mobile is actually processing it and we are getting one output. So this is actually what we are happening in a normal mobile phone. So with this example, I am actually comparing this example with our Internet of Things. So here, நமக்கு வந்து நம்ம இந்த இன்புட் வந்து நம்ம தான் கொடுக்குது, அந்த சிஸ்டம் வந்து மொபைல் ஃபோன், அண்ட் அவுட்புட் we can maybe அந்த அவுட்புட் வந்து மேபி டிஸ்பிளே இருக்கலாம், மேபி சவுண்டாக இருக்கலாம், மேபி சம் வைப்ரேஷன், சம் கால், maybe some functionality will be having some output. So when we talk about IoT, in the Alexa, I think majority of you, if you know that, have you know about this Alexa or Amazon Echo box? Yes or no? ஏதாவது யூடியூப்ல இல்லைன்னா ஏதாவது அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ல இது பார்த்துருக்கா இந்த கூகுள் அலெக்ஸ் அந்த அமேசான் எக்கோ அந்த இல்லைன்னா அலெக்ஸா பற்றி? Okay, so in the majority of the ad, we will be seeing something like Alexa, what is the weather? Or Alexa, can you turn on the light? Or Alexa, can you turn off the light? So இது மாதிரி எல்லாம் நம்ம எல்லாம் it's actually we are giving some input. So we are giving some input on the Amazon Echo. So on the device one, it is actually processing the audio. It is actually searching some things. Maybe if for example, if you're asking something like that, what is the weather today? So what is the weather today? என்னோட climate condition எப்படி இருக்குன்னா, so we are giving one input and the Alexa will be processing the system and it will be searching through the internet. So it will be searching through to the internet what is the weather condition right now and it will be giving an output as an audio output. So நம்ம ஒரு இன்புட் கொடுத்துருக்கு அந்த கூகுள் அந்த அமேசான் எக்கோ பாக்ஸ் வந்து இட் இஸ் ஆக்சுவலி சிஸ்டம். அதுக்குள்ள மேபி இப்போ மைக்ரோ ப்ராசஸர் இருக்கலாம், சம்திங் டிவைஸ் ஹார்ட்வேர் டிவைஸ் வில் பி தேர். அது ஒர்க் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இட் இஸ் ஆக்சுவலி கனெக்டிங் வித் இன்டர்நெட். ஸோ சர்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இட் இஸ் கெட்டிங் சம் ஆன்சர். அந்த ஆன்சர் வந்து நமக்கு ஆடியோ அவுட்டாக திரும்பி தரேன். ஸோ ஆக்சுவலி வி ஆர் கிவிங் சம் இன்புட், இட் இஸ் ஆக்சுவலி ப்ராசஸிங் சம்திங், இட் இஸ் சம் கம்யூனிகேட்டிங் த்ரூ இன்டர்நெட் அண்ட் இட் இஸ் ஆக்சுவலி கிவிங் சம் அவுட்புட் பேக். ஸோ இதுதான் நார்மல் ஒரு அலெக்ஸாவோட ஒர்க் பண்ண இன்னொரு ப்ரொசீஜர். ஸோ மேபி ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள். ஸோ நமக்கு இந்த அலெக்ஸா யூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் மேபி நமக்கு இந்த மொபைல் மூலமாக மேபி வி கேன் கண்ட்ரோல் அவர் லைட் அண்ட் ஃபேன். இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஜோலிக்கு ஆஃப்டர் ஜாப் வி ஆர் கம்மிங் பேக் டு அவர் ஹோம். ஸோ நம்ம ஜோலி மேபி வி ஹேவ் கோன் டு மீட்டிங், மேபி வி ஹேவ் கோன் டு சம் ஒர்க், மேபி காலேஜ் ஆல்சோ. ஸோ நம்ம திரும்பி வரும்போது மேபி ஒரு 20 minutes இல்லைன்னா 15 minutes முன்னாடி we are actually taking up our mobile, we are actually giving an option to turn on the AC. So from the mobile we are giving an option to turn on the AC, and when we reach our home the AC is already turned on. So we are not wasting the time. That means
நம்ம அந்த வீட்டுக்குள்ளே எத்தி அதுக்கப்புறம் இந்த ஏசி ஆன் பண்ணதுக்கப்புறம் மேபி 5 to 10 minutes அது கூலாத டைம் இருக்கு. ஸோ அவ்வளோ டைம்ஸ் வி ஆர் நாட் கெட்டிங் வேஸ்டட். ஸோ நம்ம அதை ட்ராவல் பண்ணும்போது தான் யூசிங் அவர் சிங்கிள் மொபைல் டச் வி ஆர் ஆக்சுவலி கண்ட்ரோலிங் சம் டிவைஸ் இன் அ டிஸ்டன்ட் லொகேஷன். So this is actually how Alexa is helping us. So the same way. So in the same way, this is actually what the IoT concept is actually meant to. So first of all, there is one thing I need to clarify to you. எல்லாருக்குள்ள சின்ன டவுட் தான், இந்த ஐஓடி ஒரு டெக்னாலஜியா, ஐஓடி ஒரு டிவைஸா, ஐஓடி மேபி சிம்பிள் கான்செப்ட் ஆர் சம்திங். ஸோ நம்ம இந்த எம்பெட் சிஸ்டம் இல்லைன்னா மெஷின் லேர்னிங், டீப் லேர்னிங், ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், maybe something like other things. So IoT, it is a technical concept only. Okay, so IoT, it is actually a concept only. It is not a device. Mean there may be some device that will work depending on using the IoT concept. So IoT na oru chinna concept madri da. So there is actually two things happening in IoT, in Internet of Things. That is one, it is actually collecting information and sending it. Second thing is it is actually receiving information and act on it. So maybe in the Alexa example, we can compare with the Alexa example. That is, in Alexa, we are giving one input. So on the device one, it is actually collecting some information. So for example, if you are asking what is the weather now, so the weather is actually an information collected from the voice input. And on the weather check and the Amazon Echo device, when it is actually communicating with another maybe some network, maybe some cloud server, is communicating with some cloud server using internet. So it is actually collecting an information, it is actually sending an information. So when we the search it may be getting some output return. Normally if you are going to Google, Google search if I just typing what's the weather today, நமக்கு ஒரு அவுட்புட் கிடைக்கும். அந்த மாதிரி இந்த இன்டர்நெட் சர்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த அமேசான் எக்கோ பாக்ஸுக்கு கூட திரும்பி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும். ஸோ ஆஃப்டர் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த அலெக்ஸா അല്ലെങ്കിൽ அமேசான் எக்கோ டிவைஸ் வந்து அதோட அவுட்புட் கான்ஃபிகரேஷன் வந்து ஆடியோ அவுட்புட் தான். ஸோ நம்ம ஏதாவது கேள்வி கேட்டுனா திரும்பி அதோட பதில் வந்து நமக்கு ஆடியோ அவுட்புட் தான் கிடைக்கும். ஸோ த திங் டு ஆக்ட், ஸோ அந்த அமேசான் எக்கோ பாக்ஸில் வந்து ஆக்டிங் பர்பஸ் வந்து ஆடியோ அவுட்புட் தான். So it will receive an information back that it will be acting on it. So this is the two features that is happening on IoT. That is IoT now, first it will be collecting some information and it will be transferring the information from one location to other location using internet. So simply means IoT is actually a concept in which different things will be communicating, or two different things will be connected through internet. நம்ம இன்டர்நெட் மூலமா கனெக்ட் பண்ண ஒரு மேபி 2 or 3 டிவைஸ் கனெக்ட் பண்ணாலும் இல்லைன்னா 2 or 3 டிவைஸ் தமிழ் கம்யூனிகேட் பண்ணாலும் இட் இஸ் ஆல் ஆக்சுவலி கம்மிங் அண்டர் த கான்செப்ட் நோன் அஸ் இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ். ஸோ ஐஓடி இஸ் ஆக்சுவலி ஏ கான்செப்ட் ஒன்லி. ஐஓடி வந்து ஒரு டிவைஸ் இல்லை, இது ஒரு கான்செப்ட் மட்டும்தான். ஸோ எது டிவைஸ் மேபி இஃப் ஆர் ஆக்சுவலி கம்யூனிகேட்டிங், மேபி திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ ഞാൻ இங்கே என்னோட கம்ப்யூட்டரில் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு பிரிண்டரோட பிரிண்ட் ஃபங்க்ஷன் கொடுக்கும்போது மேபி இந்த பிரிண்டர் இருக்கிறது வந்து தமிழ்நாட்டு தான், ஆனால் நான் இருக்கிறது வந்து கேரளா தான். பட் ஸ்டில் மேபி ஓவர் த்ரூ இன்டர்நெட் எனக்கு there will be some functionality to communicate with the printer over through internet. So same like, so it is actually two devices actually communicating through internet. So என்னோட லேப்டாப்பும் அந்த டிஸ்டன்ட் லொகேஷன் இருக்கிற பிரிண்டரும் through internet is actually communicating and it is actually sharing some data also. So over through internet, maybe one or two or three devices or more than 3 devices communicating through internet, there is actually an IoT concept working. So simply there is two things. An IoT concept, it will be collecting some information and it will be transferring information. It will be receiving on the other end, it will be the information is receive பண்ணலாம், அதுக்கப்புறம் it will act on it. So on the output action, maybe it can be maybe audio output, it can be display output, or it can be some movement, it can be some light indication, something like that. So on the different output option we have. So this is actually what is the two main factors that is involved in IoT. So moving on. So if I could explain what is internet. So IoT or Internet of Things, it is actually connecting everything embedded with electronics, software, sensors, actuators, and connectivity things, which enables these things to collect and exchange data. So this the lines on the madri,
everything. So on the IoT concept, it can be depend upon a software, it can be depend upon a sensor, it can be depend upon actuators. Actuators na anything that can move, or connectivity or electronic concept. So internet moolama communication and something is actually trying to make other device to do something. So these things we can mention it is actually coming under the concept of IoT. So one more example. I will be using more examples for you to understand. So namkallam in the MI band the smartwatch. So the majority of the people will be having this MI band. So actually MI band simply it is actually a normal watch only. Okay, is it actually not a normal watch? It's actually a smart watch. So நம்ம அந்த MI band use பண்ணும்போது, maybe if you are wearing one MI band, even I also have one MI band with me. So நம்ம MI band use பண்ணும்போது அது நம்மளோட ஹார்ட் பீட்டை ட்ராக் பண்ணிட்டு இருக்கு, ஹார்ட் பீட், ஸ்லீப்பிங் வாக் பண்ண டிஸ்டன்ஸ் எல்லாமே இட் இஸ் ஆக்சுவலி மானிட்டரிங். ஆனா இட் இஸ் நாட் ஓன்லி மானிட்டரிங், அது இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் மானிட்டர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இட் இஸ் ஆக்சுவலி கம்யூனிகேட்டிங் திஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் த பேண்ட் டு மேபி சம் மொபைல். அந்த MI band யூஸ் பண்ண எல்லாருக்குமே தெரியும், அந்த MI band யூஸ் பண்ணும்போது ஆக்சுவலி we are installing one mobile application. ஸோ அந்த மொபைல் அப்ளிகேஷன் நம்ம மொபைல் இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இஃப் யூ ட்ரை டு கம்யூனிகேட் த்ரூ 2 devices த்ரூ ப்ளூடூத், நம்ம இந்த பேண்டுக்குள்ள கிடைக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே நமக்கு லைவா இந்த மொபைல் ஆப்ல இந்த மாதிரி பார்க்க முடியும். நம்ம அந்த மேபி எஸ்டர்டே நான் எவ்வளோ டைம் தூங்கிடுச்சு, மேபி ஹவு மெனி டிஸ்டன்ஸ் ஐ ஹாவ் ட்ராவல், or what is the நம்ம ஹார்ட் ரேட் எப்படி இருக்குது. ஸோ இது எல்லாமே we can actually monitor through one mobile application. So இங்க the MI band is actually collecting some information. It is actually transferring the data from the MI band to the mobile or the mobile application. ஆனா அந்த மொபைல் அப்ளிகேஷன்ல உள்ள அது என்ன பண்ணிருந்தா it is actually receiving information and the information is actually displayed for analysis purpose. அந்த கிடைச்ச இன்ஃபர்மேஷனே அது ஸ்லீப் டைம்னா ஓகே இட் இஸ் ஆக்சுவலி அந்த ஸ்லீப் டைமுக்காக கிராஃப், அந்த ஹார்ட் ரேட்டுக்காக ஒரு கிராஃப், அதோட லிமிட். இப்போ ஹார்ட் ரேட் மோர் தேன் 90 போயிருந்தா இட் இஸ் ஆக்சுவலி டேஞ்சர். ஒரு ஹார்ட் பீட் கீழே போயிருந்தா மேபி 60க்கு கீழே போய் இட் இஸ் நாட் ஏ நார்மல் கண்டிஷன். இப்படி நமக்கு அந்த அலாம் கொடுக்க முடியும், மேபி வி கேன் கிவ் சம் நோட்டிஃபிகேஷன், நமக்கு ஏதாவது அலர்ட் எல்லாம் கொடுக்க முடியும். ஸோ இட் இஸ் ஆக்சுவலி ஹியர் நம்ம 2 டிவைஸ், ஒரு மொபைல் டிவைஸும் நம்ம அந்த MI பேண்ட் டிவைஸ் நம்மள ஆக்டிவிட்டிஸ் கம்யூனிகேட்டிங். ஓகே, அந்த MI பேண்டுக்குள்ள கிடைக்கிற அந்த சென்சர் மூலமா கிடைக்க இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே அது மறுபடியும் வேற டிவைஸுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு. ஆனா அந்த டிவைஸுக்குள்ள அதோட கிடைச்ச இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே இட் இஸ் கிவிங் ஆஸ் எ அனாலிசிஸ் பர்பஸ். ஸோ இட் இஸ் ஆக்சுவலி கம்யூனிகேட்டிங் பிட்வீன் 2 devices. So it is actually one more example of MI band. Maybe so depend upon in the example மூலமா I can define you what is actually IoT. So when we talk about IoT, Internet of Things, okay, so there is a word known as thing, THING, thing. So IoT concept explain பண்ணும்போது the thing can be anything. Okay, there is no specification to thing. The thing can be anything. It is actually mentioned as the asset you want to control or monitor. நமக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணமா இல்லை நமக்கு ஏதாவது ட்ராக் பண்ணதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ண ஒவ்வொரு டிவைஸையும் we can call it as a thing. So anything that can be we can control, anything that we can monitor, it can be called as a thing, THING. So after we having a thing, then we will be having a data acquisition module. The data acquisition module na it is actually converting a physical signal and converting into a digital signal. நம்ம அந்த Alexa example பார்த்த மாதிரி it is actually converting an audio input, it is actually converting an audio input to another digital state. Okay, so இந்த மாதிரி நமக்கு அந்த மாதிரி output கிடைக்கும். So after a data acquisition module, it is actually going for a data processing module. The data processing, it can be a computer program or it can be a software. நம்ம இந்த Amazon Echo பார்க்கும்போது Amazon அக்கௌண்ட்ல அந்த சாஃப்ட்வேரோட இல்லைன்னா அந்த still it is actually developed using a software only. So the device will be having some software. So adukaprom on the fourth state it will be some communication module will be there. About the communication module now it can be a third party system or it can be a local system or it can be a cloud system. The local system na nama ipa maybe my enoda laptop illana enoda computer illana enoda laptop and enoda printer, maybe enoda room kulla irukkudu and the light AC idellame local devices da. Maybe a cloud device,
cloud device na maybe நான் இப்போ இருக்கிறது வந்து கேரளா, மேபி என்னோட டிவைஸ் இருக்கிறது வந்து தமிழ்நாடு. ஸோ இந்த கேரளா இருந்த எனக்கு வந்து இந்த கிளவுட் நெட்வொர்க் மூலமா எனக்கு தமிழ்நாடு இருக்கிற டிவைஸை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். Or actually we are giving some information from one location to another location through cloud network. So in the மாதிரி 4 stage that it is actually happening on Internet of Things. So anything that we want to control or we want to monitor, it actually comes under thing. Then second step, there will be a data acquisition module. The input நமக்கு there will be so many type of inputs. The audio input வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும்தான். audio input வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும்தான். மறுபடியும் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் இன்புட்ஸ் இருக்கு. மேபி அது வந்து இப்போ நம்ம அந்த எம்ஐ பேண்டில் பார்த்த மாதிரி அங்க ஹார்ட் ரேட்ஸ் இருக்கு. அது வந்து ஒரு ஹார்ட் பீட் வந்து ஒரு இன்புட் தான். நம்ம கிலோமீட்டர் நம்ம லொக்கேஷன் ட்ராக் பண்ற ஜிபிஎஸ் வந்து அது மறுபடியும் ஒரு இன்புட் தான். ஆடியோ இஸ் ஆக்சுவலி அன் இன்புட். இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் இன்புட்ஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த இன்புட் எல்லாமே ஒரு டிவைஸுக்குள்ள நம்ம ப்ரோசஸ் பண்ணலாம். அந்த ப்ரோசஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் there will be some output communication. Maybe it will be a local communication or it will be a wide area communication. Okay. So in the block diagram வந்து majority of you will be knowing this block diagram. நம்ம நார்மல் நம்மளோட கம்ப்யூட்டரோட சிபியோட block diagram தான். So it will be having one input unit, it will be having one output unit, it will be having a processing unit. நம்ம அந்த input unitமே நம்ம அந்த கீபோர்டு மவுஸ் எல்லாமே எக்ஸாம்பிள் சொல்லும். இந்த அவுட்புட் மானிட்டர் பிரிண்டர் சொல்லி இருக்கு. அந்த ப்ராசஸிங் யூனிட்டுக்குள்ள நமக்கு ஒரு கண்ட்ரோல் யூனிட் இருக்கு, ஏஎல்யூ அரித்மெட்டிக் லாஜிக் யூனிட் இருக்குது, மெமரி இருக்குது. ஸோ இது ஒரு நார்மல் கம்ப்யூட்டருக்குள்ள ஒர்க் பண்ண ஸ்டெப் தான். வி ஆர் கிவிங் சம் இன்புட், அதுக்குள்ள ப்ராசஸ் பண்ணி இருக்கு, அண்ட் இட் இஸ் ஆக்சுவலி கிவிங் சம் அவுட்புட். ஸோ இந்த சேம் மெத்தட் தான் இந்த ஐஓடி கான்செப்டுக்காக. ஸோ ஒரு இன்புட் டிவைஸ் இருக்கு, அதுக்குள்ள ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கு, அண்ட் ஃப்ரம் த அவுட்புட் டிவைஸ்க்குள்ள மேபி இந்த அவுட்புட் டிவைஸ் வந்து இட் வில் பி connected over through internet only. So that is the only difference in the same block diagram. So நம்ம இந்த IoT architecture குறித்து பார்க்கும்போது this is actually a normal simple architecture only, not a real one. உங்களுக்கு தெரியுதுக்காக மட்டும் கொடுத்துற சின்ன சாம்பிள் மட்டும்தான். ஸோ நம்ம முன்னாடி பார்த்த மாதிரி here it is actually it having an input, here is having one output, and here it is actually having a central processing unit. So நமக்கு இதை வச்சு கம்பேர் பண்ணலாம். So same way in IoT, here it will be having some input. And the IoT concept சொல்லும்போது அந்த input வந்து it can be sensors, it can be some actuators, it can be some smart device. இந்த MI band மூலம் அது மாதிரி ஏதாவது ஸ்மார்ட் டிவைஸ் ஆகலாம். ஸோ அந்த சென்சர் மூலமா கிடைக்கிற டிவைஸ் எல்லாமே it will be transferred through a network. So simply saying we can say it as a cloud network. ஸோ அங்கே ஒரு cloud network இருக்குதும், மேபி அந்த cloud gatewayக்குள்ள மேபி it will be having some software or it may having some நம்ம அந்த வெப்சைட் ஆகலாம், மேபி சம் வெப் பேஜ் ஆகலாம், மேபி சம் மொபைல் அப்ளிகேஷன் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் கேன் பி வெப்சைட், இட் கேன் பி a மொபைல் அப்ளிகேஷன். ஸோ இந்த மாதிரி the data can be transferred to other location. So maybe one next same like இந்த நம்ம அந்த MA band எக்ஸாம்பிள் சொன்ன மாதிரி. ஸோ அந்த MA பேண்டுக்குள்ள சென்சர் வந்து நம்மளோட ஹார்ட் பீட் சென்சர் லொக்கேஷன் தான் அதோட சென்சர். அதுக்கப்புறம் அது இஸ் ஆக்சுவலி கம்யூனிகேட்டிங் த்ரூ ஏ கேட்வே. அதுக்கப்புறம் அங்கே ஒரு மொபைல் அப்ளிகேஷன் இருக்குது. ஸோ அந்த மொபைல் அப்ளிகேஷனுக்குள்ள நம்ம அந்த பேண்டுக்குள்ள ஒரு டே ஃபுல்லாக ஃபீச்சர்ஸ், எவ்வளோ கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணல, எவ்வளோ ஹார்ட் பீட் ரேட் எப்படி இருக்குது, அதோட ஹார்ட் பீட் ரேட் எப்படி இருக்குது, அந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு, இந்த ஸ்லீப் பண்ண டியூரேஷன் எவ்வளோ இருக்கு, இதெல்லாமே நமக்கு இந்த மொபைல் அப்ளிகேஷனுக்குள்ள அனலைஸ் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த மாதிரி தான் அந்த ஐஓடியோட நார்மல் ஆர்கிடெக்சர் இட் வில் பி கோயிங் லைக் தட். சேம் லைக் நார்மல் கம்ப்யூட்டர் மாதிரி தான். ஆனால் இங்கே ஒரு சென்சருக்கும் ஒரு அவுட்புட் டிவைஸுக்கும் இங்கே நமக்கு நார்மல் கொஞ்சம் நெட்வொர்க் கான்ஃபிகரேஷன் மட்டும் தான் இருக்குது. இட் கேன் பி கிளவுட் நெட்வொர்க் ஆர் இட் கேன் பி லோக்கல் நெட்வொர்க் ஆல்சோ. ஸோ ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள். நம்ம அந்த இந்த முதல்ல மேபி மோஸ்ட்லி சம் ஆஃப் த காலேஜஸ் இல்லைன்னா மேபி கம்பெனிஸ் வில் பி ஹேவிங் பயோமெட்ரிக் ஐடென்டிஃபிகேஷன் சிஸ்டம். நம்ம ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சர் தான். ஓகே, நம்ம அந்த அட்டண்டன்ஸ் மானிட்டர் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற சிஸ்டம் தான். ஸோ இந்த அட்டண்டன்ஸ் சிஸ்டம் நம்ம டிஃபைன் பண்ணும்போது முதல்ல ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம அந்த நம்மளோட ஃபிங்கர் பண்ண அதில் நம்ம செட் பண்ணி கொடுக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஆக்சுவலி என்ரோலிங் அவர் ஃபிங்கர் பிரிண்ட். ஸோ நம்மள ஒவ்வொரு வாட்டி செட் பண்ணும்போது நம்மளோட ஃபிங்கர் பிரிண்டோட அந்த இம்ப்ரெஷன் வந்து இட் இஸ் ஆக்சுவலி எக்ஸ்ட்ராக்டட். ஸோ அது வந்து அதோட டேட்டா பேஸா இல்லைன்னா அந்த நெட் கிளவுட் ஸ்டோரேஜ் எங்கேயுமே அந்த ஃபீச்சர்ஸ் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிட்டு இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் மேபி இன்னைக்கு நான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியாச்சு, நெக்ஸ்ட் டே நான் வரும்போது நவ் ஐ எம் கிவிங் இட் இஸ் ஆக்சுவலி என்னோட ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வந்து ஒரு புது இன்புட் மாதிரி தான். ஸோ ஐ எம் ஆக்சுவலி கிவிங் ஒன் இன்புட், ஒரு புது இன்புட் நான் கொடுத்தாச்சு.
அந்த இன்புட் கிடைக்கும்போது இட் இஸ் ஆக்சுவலி இட் வில் கோ ஃபார் a வெரிஃபிகேஷன். வெரிஃபை பண்ணும்போது அந்த புது இன்புட்டை இட் இஸ் ஆக்சுவலி கம்பேர் வித் த டேட்டாபேஸ். அந்த புது இன்புட்டோட சிமிலரா இருக்கல ஏதாவது ஃபிங்கர் பிரிண்ட் இம்ப்ரெஷன் வந்து நம்ம டேட்டாபேஸ் இருக்கா இல்லையா செக் பண்ணி பாரும். அது இருக்குன்னா இட் வில் கம்பேர் அண்ட் இட் வில் சே இட் வெதர் இட் இஸ் எஸ் ஆர் நோ. நம்ம அந்த மாதிரி மீன்ஸ் இந்த சேம் இம்ப்ரெஷனுக்குள்ள ஏதாவது யாராவது ஆளோட பேரு வந்து நம்ம டேட்டாபேஸ்ல இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இஃப் இட் இஸ் எஸ் இட் வில் ஆக்சுவலி டிஸ்பிளே தட் இட் த அட்டெண்டன்ஸ் இஸ் மார்க். அந்த சேம் கம்பேர் பண்ணும்போது அங்கே அந்த சேம் இம்ப்ரெஷன் கிடைக்கலன்னா இட் வில் சே தட் இட் இஸ் ஆக்சுவலி எ ஃபால்ஸ் இம்ப்ரெஷன். ஸோ சேம் ஒரு சின்ன ஒரு ஐஓடியோட சின்ன எக்ஸாம்பிள் மட்டும்தான். தென் மேபி இப்போ நம்ம அந்த சொந்த மாதிரி இந்த சேம் அட்டெண்டன்ஸ் சிஸ்டத்துக்காக திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி ஒன் ஹார்ட்வேர் செக்ஷன். நம்ம ஃபிங்கர் இன்சர்ட் பண்ணும்போது அதுக்குள்ளே அந்த சாஃப்ட்வேருக்குள்ளே இந்த மாதிரி அதை கம்பேர் பண்ணுவாங்க, அதை ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ இந்த சேம் சிஸ்டம் இஃப் யூர் கனெக்டிங் த்ரூ இன்டர்நெட், maybe let's see that if you're having one software like this, so இந்த மாதிரி ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருந்திருந்தா கண்டிப்பா மேபி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூர் டாக்கிங் அபவுட் அ காலேஜ், ஓகே நம்ம ஒரு காலேஜ் பற்றி பேசும்போது மேபி அந்த காலேஜ் ஹெச்ஓடிக்கு அந்த ஹெச்ஓடி வந்து மேபி இஃப் ஹீ சிட்டிங் இன் ஹிஸ் ஹோம் ஆர் மேபி ஹீஸ் இன் ஹிஸ் ஆஃபீஸ், still he or she can monitor the number of students, the number of teachers, the attendance of students or teachers can be monitored from the distant location also. ஸோ the சிஸ்டம் வந்து இருக்குது வந்து காலேஜில் தான், ஆனால் அந்த ஹெச்ஓடி இருக்குது இப்போ அவள் வீட்டில் இருந்தால் கூட அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு சாஃப்ட்வேர் மூலமாக அதோட ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வந்து மானிட்டர் பண்ண முடியும். இது வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் அவுட்புட். சேம் லைக் தட் இப்போ நமக்கு ஒரு மொபைல் ஆப் இருந்தால் இந்த மாதிரி சேம் அட்டெண்டன்ஸை நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு மொபைல் ஆப்பிலும் பார்க்க முடியும். சேம் லைக் திஸ் ஒவ்வொரு டே how many teachers has been present, யாரெல்லாம் ஆப்சென்ட் இருக்கு, யாரெல்லாம் ப்ரெசென்ட் இருக்கு, இதெல்லாமே நமக்கு பார்க்க முடியும். இந்த சேம் லைக் இன்ன சாஃப்ட்வேர் பார்த்த மாதிரி சேம் வே we can view in our mobile application also. ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு மொபைல் ஆப்ல பார்க்க முடியும், நமக்கு வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர்ல பார்க்க முடியும், நமக்கு வந்து சேம் லைக் in a software output in a mobile app output. ஸோ நமக்கு two different types we are actually having, the output we will be having. So this is one method. Then the same system, okay, this is actually an overall structure of the same system. So here maybe the attendance can be mounted using maybe an RFID card, maybe some location. So the data will be through internet, it will be going through a server, and from the college authority, he or she will be eligible to check the attendance, and maybe we can send an SMS to the parents also. So நமக்கு அந்த பேரண்ட்ஸு கூட நமக்கு அதோட அட்டெண்டன்ஸ் சென்ட் பண்ண முடியும். உங்க பசங்க வந்து இன்னைக்கு காலேஜ் வந்திருக்கா இல்லையா நமக்கு அந்த ஒரு SMS சென்ட் பண்ணி கூட மானிட்டர் பண்ணலாம். So like this, the device is actually working in college, the device is actually monitoring in another section, and the device output can be shared like maybe like an SMS, maybe like an output, maybe as a software or a mobile app. Our system output can be monitored and analyzed. So this is actually one example. So நம்மளோட சொந்த மாதிரி not only audio, there are different type of inputs we can provide. So some of the inputs like maybe light input, maybe the position or presence proximity, நம்ம அந்த டச் இன்புட் மூலமா இன்புட் கொடுக்கலாம். Maybe motion, velocity or displacement, maybe speed, maybe rotation speed. Then temperature, maybe we can monitor the room temperature, maybe we can maybe if we are having some lab in our college, still we can monitor the AC temperature of the college. We can control the temperature from a distant location through maybe using a mobile app or using a software also. Then humidity, moisture, maybe sound, நம்ம அந்த அலெக்ஸாயில் சொன்ன மாதிரி audio input, maybe chemical, then water flow, force, leak, electric input. இந்த மாதிரி நிறைய இன்புட்ஸ் எல்லாமே நமக்கு இந்த நார்மல் ஒரு ஐஓடிக்காக இன்புட்டா கொடுக்க முடியும். ஸோ நம்ம இந்த சேம் எக்கோ எக்ஸாம்பிள் தான் நம்ம சொல்ல போறேன். ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் டு கிவ் அன் ஐடியா அபவுட் த ஓவரால் ஒர்க்கிங். ஸோ நம்ம அந்த Amazon Echo, ஓகே, அந்த Amazon Echo டிவைஸ் பற்றி சொல்லும் போது இட் இஸ் ஆக்சுவலி ஹேவிங் 2 பார்ட்ஸ். அதுக்காக 2 பார்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஒன் இஸ் ஆக்சுவலி and client part, the second one is actually a server part. So in the client section, it is actually the user, nama human being, and the device will be there, and the Echo device irukkudu and the user section irukkudu, and maybe some device also will be there. So this is actually an example how we can use the Amazon Echo or how we can use Alexa to communicate or interfere or communicate with in some devices in our home. For example,
இப்போ எனக்கு வந்து என்னோட ரூமோட லைட் வந்து அலெக்ஸா மூலமாக கண்ட்ரோல் பண்ணும். ஸோ அந்த எக்ஸாம்பிள் டைமில் ஆக்சுவலி முதல்ல ஐ வாண்ட் டு கிவ் அன் இன்புட் டு த Amazon Echo device. So a user will be there and device will be there. So this is actually a hardware device. It is getting one information from the user. So actually நான் சொல்ல போகிறேன் actually Alexa turn on the light. So this is actually an information given by the user to the device. ஸோ அந்த இன்புட் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த அலெக்ஸா டிவைஸ் எப்படி பண்ணும், அந்த எக்கோ டிவைஸ் வந்து இட் இஸ் ஆக்சுவலி கன்வெர்ட் த வாய்ஸ் சர்வீஸ். இந்த கிடைச்ச ஆடியோனை வந்து அது வந்து சிக்னலாக கன்வெர்ட் பண்ணும். அதுக்கப்புறம் இட் வில் கம்யூனிகேட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் த சிக்னல் ஃப்ரம் த டிவைஸ் டு த கிளவுட் சர்வர் யூசிங் இன்டர்நெட் மூலமா அது வந்து அந்த அமேசான் எக்கோவோட இல்லை அலெக்ஸாவோட சர்வருக்குள்ள கம்யூனிகேட் பண்ணும். அண்ட் ஃப்ரம் த சர்வர் இட் வில் கம்யூனிகேட் டு த டிவைஸ். அது என்னோட வீட்டுக்குள்ள இருக்கிற டிவைஸுக்குள்ள அந்த கிளவுட் மூலமா அது இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணுது. ஸோ ஆக்சுவலி we are giving an input to the one device, but our device is actually for example, if you're telling about the light, for example of light, I am communicating with the Amazon Echo only, but the light is actually communicating with the cloud network only. So from here, through my audio input, where I am giving an input to the device, from the device the audio is getting converted to a signal. The signal is transferred from the Amazon account to the cloud server through internet. From the server, it is actually communicating to the device through internet also. So here, actually through internet, it is actually communicating my information. It is actually processing the information by the Echo. It is converting the information. It is transferring that. And my device is actually, it is receiving with the information. It is actually, and it will be acting upon what the information received. ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து டேர்ன் ஆஃப் த லைட் இருந்தால் அந்த லைட் ஆஃப் ஆகிடும், இந்த டேர்ன் ஆன் த லைட் தான் லைட் ஆன் ஆகிடும். ஸோ அதுக்காக அந்த லைட்டுக்குள்ள ஒரு சின்ன ஒரு ஹார்ட்வேர் டிவைஸ் இருக்கு. என்னோட இன்புட் அது ஆடியோ இன்புட் இருந்தால் அந்த ஆடியோ இன்புட்டு ரிசீவ் பண்ணதுக்காக மறுபடியும் டிவைஸ் இருக்குது. ஸோ தேர் வில் பி சாஃப்ட்வேர் வில் பி தேர் வில் பி ஹார்ட்வேர் வில் பி தேர் அண்ட் தேர் வில் பி நெட்வொர்க்கிங் ஆல்சோ தேர். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சாஃப்ட்வேரை, ஒரு ஹார்ட்வேரை, ஒரு நெட்வொர்க், இது எல்லாமே சேர்ந்து தான் ஒரு ஐஓடி கான்செப்ட் டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும்தான். ஸோ மேபி என்னோட அப்ளிகேஷன்ஸ் நம்ம அந்த ஐஓடி எந்தெல்லாம் ஏரியாஸில் யூஸ் பண்ணியிருந்தா, ஒன் இஸ் ஆக்சுவலி லைக் திஸ். நம்ம அந்த நார்மல் ஹவுஸ் ஹோல்ட் அப்ளிகேஷனுக்காக நார்மலாக நம்ம வீட்டுக்குள்ள யூஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த Amazon Echo மாதிரி டிவைஸ் இருக்குது. செகண்ட் வந்து நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் இல்லைன்னா மெடிக்கல் ஃபீல்டில் இந்த மேபி பேஷண்ட் மானிட்டரிங். இது எக்ஸாம்பிள்னா இப்போ ஒரு ஐசியூக்குள்ள ஒரு பேஷண்ட் இருந்தால் அதோட ஹார்ட் பீட்டு, அதோட பல்ஸ் வேரியேஷன், அதோட பிசிக்கல் பாடி டெம்பரேச்சர் எல்லாமே அது மானிட்டர் பண்ணதுக்காக அங்கே ஒரு நர்ஸ் கண்டிப்பாக ஃபுல் டைம் இருக்குது. த சேம் வே ஒரு சென்சர் மூலமா we can still sense the features. நமக்கு ஒரு சென்சர் இருந்தால் நமக்கு அந்த பாடி டெம்பரேச்சர்லாம், ஹார்ட் பீட் எல்லாமே செக் பண்ண முடியும். அண்ட் யூசிங் த சென்சர் மேபி அந்த ஒரு டிவைஸ் மூலமா we can send the data from the sensor to the maybe a server through internet. ஸோ தட் இப்போ நமக்கு ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் டாக்டர் இருக்குது, இந்த பேஷண்ட் வந்து ஐசியூக்குள்ள இருக்குது. ஸோ நம்ம அந்த டாக்டர் மேபி இப்போ ஒரு நைட் டைம் வரும்போது இப்போ டாக்டர் அந்த ஹாஸ்பிட்டல் இல்லை, டாக்டர் வந்து நம்ம வீட்டுக்குள்ள இருக்குன்னு நினைக்குது. ஸோ அந்த டைம்ல இப்போ ஒரு பேஷண்டோட டீட்டெயில்ஸ் கூட அந்த டாக்டருக்கு அந்த வீட்டுக்குள்ள இருந்தா ஒரு மொபைல் ஆப் மூலமா கூட பார்க்க முடியும், ரியல் டைமா பார்க்க முடியும். ஸோ த டேட்டா இஸ் ஆக்சுவலி டிரான்ஸ்ஃபரிங் ஃப்ரம் த ஹாஸ்பிட்டல் த்ரூ இன்டர்நெட், இஸ் ஆக்சுவலி டிரான்ஸ்ஃபரிங் ஃப்ரம் த சர்வர், இஸ் ஆக்சுவலி டிரான்ஸ்ஃபரிங் ஃப்ரம் த சர்வர் டு த மொபைல் அப்ளிகேஷன். ஸோ நமக்கு அந்த ஒரு தேர்ட் பர்சன், ஒரு செகண்ட் பர்சன் இல்லை தேர்ட் பர்சனுக்குள்ள டிஸ்டன்ட் லொகேஷன் இருந்தால் கூட அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ள நடக்கிற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே அந்த மொபைலில் இல்லைன்னா ஒரு லேப்டாப் சாஃப்ட்வேருக்குள்ளே பார்க்க முடியும். This is actually one of the area in which IoT has been using. One more example I can show. So this is one of the example. Medical field is one example. Then முன்னாடி பார்த்த மாதிரி household field இருக்குது. So then some of the features of IoT, one thing is intelligence. எதுக்கு அது இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்லிருந்தா, here actually இப்போ நான் எனக்கு அந்த லைட் ஆன் பண்ணலாம். ஸோ ஞான் அந்த Amazon Echoக்குள்ள ஜஸ்ட் டர்ன் ஆன் த லைட் சொல்லும்போது நம்ம அந்த டிவைஸுக்குள்ள அவ கிரியேட் பண்ண சாஃப்ட்வேர், அதை டெவலப் பண்ண ஹார்ட்வேர், தென் இன்டர்நெட் செக்யூரிட்டி, சர்வர் டிசைன் பண்ண ஆளுங்க, அதை இந்த சர்வர் மூலமா ஓவர் த்ரூ இன்டர்நெட் டேட்டா இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் ஃப்ரம் த சர்வர் டு த டிவைஸ். ஸோ அந்த லைட்டுக்குள்ள இந்த லைட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணதுக்காக அங்கேயும் ஒரு டிவைஸ் இருக்குது. ஸோ ஜஸ்ட் ஞான் வந்து கொடுத்தது வந்து சிம்பிள் ஒரு ஆடியோ இன்புட் தான், பட் ஸ்டில் த டிவைஸ் தெர் இஸ் சம் சேஞ்சஸ் occurring through another device. So this is actually, it is meant for intelligence. Then connectivity.
So over IoT, whatever the device in the IoT concept will be, it will be communicating through the internet only. Then sensing capacity. So majority cases there will be some sensors will be involved. It can be a maybe medical purpose like heartbeat, maybe body temperature. In the Madri, for example, for a household purpose, it can be audio input. Maybe for a room or a lab surface, it can be temperature, it can be humidity. So the Madri sensing capacity along IoT kulla irukkudu. Then expressing an energy. Expressing mean it is actually mentioned for output. And the output one, it can be, we can express the output through maybe an audio output. It can be some maybe for example like light on and off. It can be some physical output, audio output, display output. So like that, it can give some output also. Then energy and safety. So this actually mean maybe for example நம்மளோட சொன்ன மாதிரி நம்ம வீட்டுக்குள்ள எத்ததுக்கு ஒரு 10 minutes முன்னாடி அந்த மொபைல் ஆப்புக்குள்ள அந்த ஏசி ஆன் பண்ண சொல்லியிருக்குன்னா, so the 10 minutes time we are not getting our time wasted. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி எனர்ஜி கன்வர்ஷனுக்காக இதெல்லாம் நமக்கு தான் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இதெல்லாம் ஜஸ்ட் நார்மல் ஒரு பேசிக் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஐஓடி தான். இட் கேன் இன்டெலிஜென்ஸ், இட் ஹேவ் கனெக்டிவிட்டி, தென் சென்சிங் கெப்பாசிட்டி, இட் ஹேவ் த எபிலிட்டி டு எக்ஸ்பிரஸ் இட் செல்ஃப், energy conversion and safety precautions. So unga madri students kaga, so some of them you will be completed your graduation, some may be currently studying the graduation. So unga madri students ellame eppadi indha IoT illa indha concept ellame padikka mudiyum. So idha nama solla pora. So for you students like you can try to learn IoT, or you can try to learn the concept of IoT. So as an entry level ஒரு ஸ்டார்டிங் லெவலுக்கு உங்களுக்கு வந்து இந்த டிவைஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி படிக்கலாம். இந்த ஆர்டினோ, நோட் எம்சியூ. இப்போ இந்த செஷனுக்குள்ள ஈஸி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தால், எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தால் அவங்களுக்கு வந்து ஆர்டினோ தெரியும் நினைக்குது. ஸோ ஆர்டினோ யூஸ் பண்ணி we can try it out. நோட் எம்சியூ, தென் ராஸ்பெரி பை, தென் CC3200 போர்ட்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி இந்த பேசிக் போர்ட்ஸ் எல்லாமே இது வந்து பெரிய அமௌண்ட் வந்து கிடைக்காது. ஒரு 1000 rupees ரேஞ்சுக்கு நமக்கு அந்த டிவைஸ் எல்லாமே கிடைக்கும். ஸோ யூசிங் தட் we can do some sample projects and you can do some sample programs also for the IoT. So I will show you. So this is the Arduino board, the Node MC board, chinna board da. It can அதுக்குள்ள அந்த வைஃபை நம்ம நார்மல் நம்ம லேப்டாப்புக்குள்ள கனெக்ட் பண்ண அந்த வைஃபை அடாப்டர் மாதிரி ஒரு சின்ன அடாப்டர் அந்த டிவைஸ்க்குள்ள இருக்குது. ஸோ யூசிங் அந்த அடாப்டர் நமக்கு அந்த வைஃபை மூலமா கனெக்ட் பண்ணலாம். We can share the data, we can receive the data. Then Raspberry Pi. Okay, so these are some of 3 devices. உங்க மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்காக யூஸ் பண்றதுக்காக this is not a real time device. இது மூலமா நமக்கு ரியல் டைம் கூட ப்ரொடக்ட் பண்ணலாம், பிரச்சனை இல்லை. as a entry level to the field of IoT, you can start do some program, or you can do some projects using Arduino, then Node MCU, Raspberry Pi also. No issues. So உங்களுக்காக ஒரு சின்ன ப்ராஜெக்டோட எக்ஸாம்பிள் கூட சொல்லி தரேன். So this is actually a small example of a project. So இது வந்து small நம்ம அக்ரிகல்ச்சர் மானிட்டரிங். ஓகே, அக்ரிகல்ச்சர் ஒரு பேடி ஃபீல்டு மானிட்டரிங் மாதிரி. ஸோ ஹியர் இஸ் ஆக்சுவலி இந்த கீழே பார்க்கும்போது அங்கே அர்டினோ போர்டு இருக்கு, சென்சர்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஹியர் இந்த சென்சர்ஸ் வந்து இந்த மாய்ஸ்சர் சென்சர் தான். இந்த லேண்டோட அந்த மண்ணோட மாய்ஸ்சர் கண்டென்ட் சென்ஸ் பண்ணிட்டே இருக்குது. அந்த சென்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த மாய்ஸ்சரோட கண்டென்ட் டேட்டா வந்து இட் இஸ் ஆக்சுவலி சென்டிங் த டேட்டா ஃப்ரம் த அர்டினோ டு த வைஃபை நெட்வொர்க். ஓகே, ஸோ ஹியர் இந்த அர்டினோ வந்து நம்ம சென்சிங் பார்ட் டிவைஸ், இந்த ராஸ்பெரி பை போர்டு வந்து கண்ட்ரோல் பார்ட் டிவைஸ். ஸோ ஆக்சுவலி தெர் இஸ் 2 டிவைஸ். ஒரு டிவைஸ் வந்து நம்மளோட சென்சிங் டேட்டாவே ரிசீவ் பண்ணதுக்காக ஒரு டிவைஸ் இருக்கு. அந்த அவுட்புட் இந்த கண்ட்ரோல் பண்ணதுக்காக மறுபடி வேறொரு டிவைஸ் இருக்குது. ஸோ இன் திஸ் எக்ஸாம்பிள் the Arduino is actually is having Arduino is been connected to a sensor, for example a moisture sensor. So சென்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த டேட்டா இட் இஸ் ஆக்சுவலி transferring the data from the Arduino through the wireless network through the Raspberry Pi. Okay, so maybe for example, this is இது வந்து ஒரு ஏரியா, this is ஏரியா 1, ஏரியா 2, ஏரியா 3, ஏரியா 4 மாதிரி நினைச்சிருந்தா, இப்போ அந்த ராஸ்பெரி பைக்குள்ள டேட்டா கிடைக்கும் போது தெரியுது ஏரியா 1க்குள்ள வந்து இந்த மோய்ஸ்சர் கண்டென்ட் வந்து கொஞ்சம் கம்மியா இருக்குது. ஆனா ஏரியா 2, 3, 4 எல்லாமே கண்டென்ட் நார்மல் கண்டிஷன்ல இருக்குது. ஸோ அந்த டைம் இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும் போது we can do a programming in Raspberry Pi like that. If you are getting an input for a low moisture content in area 1, then we can turn on a water pump, or we can drive some water to the area 1. So in the மாதிரி we are actually having a sensing part, we are actually having a control part. So ஆனா இங்க வந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணது எல்லாமே ஓவர் த்ரூ இன்டர்நெட் தான். ஸோ இது வந்து உங்களுக்காக இந்த 3rd இயர் இல்லைன்னா 2nd ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்காக அவங்க ப்ரொஜெக்ட் கூட ட்ரை பண்ணி பார்க்குற சின்ன ப்ரொஜெக்ட் எக்ஸாம்பிள் மட்டும்தான்.
using an Arduino and using a Raspberry Pi இந்த மாதிரி சின்ன IoT sample project எல்லாமே நமக்கு பண்ண முடியும். There's no issues. It's a simple project. Then in the IoT ஓட application areas. So actually IoT has been used in consumer products. அதோட எக்ஸாம்பிள் தான் நம்ம Amazon Echo Box, நம்ம அந்த Alexa சொல்ல மாதிரி consumer products. In manufacturing தான் இப்போ மேபி நம்ம இந்த மாதிரி சென்சர்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நமக்கு அந்த ஏதாவது ஒரு நம்மளோட மேனுஃபேக்சரிங் ஏரியா இருந்தால் அங்கே யாரெல்லாம் மேபி லைக் அட்டெண்டன்ஸ் எக்ஸாம்பிள் we can monitor the how many employees are there, how many employees have been present today, who are absent, how many days are they on leave. ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நமக்கு மானிட்டர் பண்ண முடியும். தென் ஹோம் ஆட்டோமேஷன் நம்மளோட சொந்த மாதிரி நமக்கு ஹோம் ஆட்டோமேஷன் பண்ண முடியும் இன்டர்ஃபேசிங். தென் எனர்ஜி என்கேஜ்மெண்ட், கனெக்டட் கார்ஸ். நம்ம இந்த கனெக்டட் கார்ஸுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் உங்களுக்கு அந்த சூம் காரை பற்றி தெரியுமோன்னு தெரியாது. நம்ம அந்த கேரளா, தமிழ்நாடு, கர்நாடகா எல்லாமே இருக்குது சூம் கார், ZOOM சூம் கார். இட் இஸ் ஆக்சுவலி அந்த சூம் கார் வந்து ஒர்க் பண்ணது சேம் ஐஓடி கான்செப்ட் தான். ஸோ அந்த மொபைல் ஆப்புக்குள்ள நம்ம அந்த கார் அங்கே அந்த இட்ஸ் ஆக்சுவலி கார் ஷேரிங் கம்பெனி. நமக்கு அந்த மொபைல் ஆப் ரெஜிஸ்டர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நமக்கு அந்த நம்ம புக் பண்ணினா we can see where our car is actually located. We can go to the car and நம்ம இந்த மொபைல் ஆப்ல நம்ம ஜஸ்ட் அன்லாக் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம கார் டோரை ஆட்டோமேட்டிக்கலி அன்லாக் ஆகிடும். அந்த கீ வந்து அதுக்குள்ளே இருக்குது. we can drive the car and we can park the car in some place and after that நம்ம அதை எண்ட் கொடுத்தோம்னா அந்த லொக்கேஷன் ட்ராக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நமக்கு ஈஸியாக கார் ஷேர் பண்ண we can use the car for a sharing purpose also. So Zoom car is actually one of the examples for connected cars. Then transportation, healthcare, wearables, நம்ம MI band மாதிரி ஸ்மார்ட் பேண்ட் மாதிரி wearables இருக்கு. ஹெல்த் கேர் நம்ம சொன்ன மாதிரி மெடிக்கல் ஃபீல்டு கூட அந்த ஐஓடி கூட அப்ளிகேஷன் ஏரியா இருக்கு. தென் கெரியர்ஸ் இன் ஐஓடி ஏரியாவில் கெரியர்ஸ் பற்றி சொல்லும்போது we can simply brief it in a 5 category. Data analytics, then security, then device and hardware, networks and architecture, then mobile and UI development. So இதெல்லாமே இந்த IoT கான்செப்ட்குள்ள வரத அந்த ஜாப் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் தான். த டிவைஸ் அண்ட் ஹார்ட்வேர். ஸோ நம்ம இந்த Amazon Echo மாதிரி இட் இஸ் ஆக்சுவலி டிவைஸ் ஒன்லி. ஸோ இட் இஸ் ஏ ஹார்ட்வேர் டிவைஸ். ஸோ அந்த மாதிரி டிவைஸ் கிரியேட் பண்ணதுக்காக நிறைய வேலை இருக்குது. தென் மொபைல் அண்ட் யூஏ டெவலப்மெண்ட். நம்ம அந்த எம்ஏ பேண்டோட அந்த மொபைல் ஆப் பார்த்த மாதிரி மொபைல் ஆப் டெவலப்மெண்ட், தென் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் இன்டர்ஃபேஸ் டெவலப்மெண்ட் இருக்குது. Then security. So the data is actually communicating through internet only. So அதுக்காக data securityக்காக காலேஜ் பெரிய ஜாப்ஸ் இருக்கு. Then data analyze பண்ணதுக்காக then networks and architecture. So இந்த மாதிரி we can briefly classify the areas of IoT careers as data analytics, networks and architecture, security, then mobile and UI development, and device and hardware also. So then and the device create பண்ணதுக்காக, so maybe these are some of the programming languages used for IoT concept. C, CPP, then Python and Java for device, then for gateway, Java. So like that, C, CPP, Python, Java, these are some of the programming languages. It is actually commonly used for developing some IoT softwares and all. Same like this, we can create some mobile application. We can help with, there are some job requirement for creating mobile application is there, creating software development is there, for hardware development also there are some of the job requirement is there. Then something like AWS. So AWS means Amazon Web Service. It is actually a cloud server. It is actually used communicating or interfacing through a cloud network. So AWS, maybe you can learn AWS and you can become an AWS architect for creating some IoT architecture. Maybe you can try to learn some hardware like embedded system, maybe microcontroller, microprocessor. So like that, you can try to create some device, maybe some programming language and the C, CPP, Java மாதிரி programming language எல்லாம் படிச்சதுக்கு அப்புறம் you can try to create some user interface software. Then you can use Android, iOS to create some mobile interface. So actually IoT is coming under everything. So there are so many technologies like software development, hardware development is actually been mixed up. So anything that can be communicated and interfaced through internet, we can say it is actually coming under an IoT concept. So talking about some of the careers in IoT, this is some of the job requirements. It is actually coming on Indeed and all. In Bosch for IoT automation test engineer. Some other example is actually requiring for an IoT developer.
So in the IoT developer for the description they may be having some knowledge in Node MCU in Raspberry Pi and some communication protocol knowledge. Another example, the embedded software engineer for IoT applications and analytics. The requirements embedded software development knowledge, C programming language knowledge, then PIC microcontroller and the ARM Cortex microprocessor in the knowledge advanced. So idellame the IoT different field da and the IoT kaga use panna software develop pannalam adukku use panna hardware develop pannalam, maybe it can be testing purpose, maybe networking purpose. இந்த மாதிரி நிறைய opportunities எல்லாமே இந்த IoT குள்ள இருக்குது. So talking about the job opportunities, these are some of the companies in which they are actually using the IoT concept. Intel, IBM, Philips, Motorola, in Karnataka, in HCL and also Tata Alexei, they are using something like that, IoT concepts. So these are some of the top 10 companies in which the IoT technology has been widely used. Intel, Samsung, Cisco, Microsoft, Google, Oracle, IBM. There were the top 10 companies which is actually using the IoT concept. Okay, so this is what I would like to share with you regarding the IoT, what is the concept of IoT. So simply we can say IoT is only a technical concept only. It is not a device or it is not a technical concept only. Anything that can communicate over through internet and anything that can make some changes in other device also, it can be called as IoT or Internet of Things. Okay, so this is only this is the small part I want to discuss with you right now. You can ask me questions right now. If you want to ask some questions or if you want to clarify something related to IoT, you can ask me through the chat box. Now we can discuss something. So Students, if you have any questions, yeah, okay. Students, if you have any questions, you can unmute and ask him. If you have any queries, you can ask him. But on the chat box, you can ask me through the chat box also. On the audio, you can ask me through chat box also. Okay, Heyman has been asked, what is the objective of its? Okay, so IoT, what is currently the main objective of IoT is actually now? It is actually to help people. So in the Amazon Echo, so in the examples on the Madi, it is actually used for helping some people. So maybe for if you want to get some weather, okay, if you want to get some weather, still we have some mobile phone. Still we can check for the weather also. So like that, maybe the same way, the same way we can use some. Okay. The same way, we can use the IoT concept to get something much more simpler. This actually help to human support. We can reduce the human manpower. We can do things much more simpler. That is the main objective of using IoT. Maybe for example, maybe if on the old person or aged person is actually sitting in home, he want to turn on the light. So physically he is not able to turn on the light. Maybe he is having a mobile phone with him. Davis are just saying that turn on the light, and if the light is turning on, this actually is advantage. So on the merit, the IoT concept is actually used to facilitate something much more simpler. That is the main objective of IoT. Okay, Hemant, thank you for the question. Okay, Hemant. Okay, other questions? I can take other questions. English and there is no worries. You can ask me in Tamil also. In Tamil, I can understand Tamil. There is no issue. Okay. Where you can ask me questions. There is no issue. Okay, it's no problem. So this is actually a brief session only. Okay, the IoT. Don't think that
Okay, one more question. Whether Wi-Fi door lock comes under the IoT project? Exactly. So Niranjana Priyalakan. Okay, so Niranjana, it is an example for IoT project itself. So in a Wi-Fi door lock system means actually you are communicating a data from another device to the door lock system. So the door lock is actually one hardware device. The input is also coming from another device. So it is communicating through internet. That means using Wi-Fi. Actually the communication is actually happening through internet only. So it is actually an example of IoT project itself. The Wi-Fi door lock system, Wi-Fi device operating system, maybe the gate opening and close. So all these things comes under the IoT concept itself. Anything we are actually trying to interface using internet, it will come under IoT. So thank you, Niranjana, for the question. Okay. Others, you can ask like this. You can ask the questions regarding your project, maybe your course, your graduation subject. There is no issues. You can ask me. Okay, I think I got a question from the YouTube also. Okay, one Mr. Leena Chitran has asked me a question. What is the basic language for IoT? Okay, so Leena, actually, there is, as I mentioned earlier, this is actually, it is not a software, this is not a software, this is a concept only. So mainly depending upon the system requirement, we can use different programming language. So maybe for creating a software, maybe we can create a software using Python, maybe Java, maybe CPP and C language, something like that. So depend upon what is the requirement of our software or what's the requirement of our hardware. For example, if you're trying to do create a device, same like an Amazon Echo, it is actually an embedded device. So inside that we will be using maybe CPP programming language. So like that we can use CPP, we can use Python, Java. So these programming language these are some of the programming language commonly used. So depending upon our requirement, we can select the programming language. So Lena, I have got the answer from, got the question from the YouTube. So I think you have got the idea. Okay, so if there is no other queries, then we can wind up the webinar. So still, if you're having any type of queries related to the IoT, or if you're having some doubts regarding to some IoT projects and all, we can contact us or you can contact me. This is my official mail ID, leader@networksystem.com. This is my official mail ID. So either you can contact me through mail or you can contact through my mail also. So maybe, okay. So if there is any questions, you can either share with the question also. Maybe if you want some support also in IoT also, I can guide you on that. Okay. So big thank you to the college, Nadar Engineering College, for giving this opportunity for coming with this. So there is one thing I want to tell you finally. This is the only, don't think that this is only what IoT means. This is actually a brief session of IoT only. Here actually we are having only a small time frame only. That's why I have given a small overall idea about IoT only. IoT. There are a few things still there maybe different career objects depend upon the career prospects, depend upon the job requirements, then various programming language, various devices that we can use. So like that, it is actually a vast concept. So today I have given only the briefing about what is IoT, where IoT is used, and some of the examples of IoT. That is what I have discussed today. So thank you to all the participants in the Zoom and as well as in YouTube also for participating session. And thank you to the college also for giving us the opportunity for this session also. So Adling sir, you can take over. Okay, thank you, sir. Thank you, Lithin, sir. Very good evening to all. First of all, I would like to thank our management for giving support and motivation to organize this webinar. Then I'd like to thank our AMSNA President, General Secretary, and Treasurer for providing excellent support in organizing this event. And I thank extremely thankful to our Secretary, Joint Secretary, for continuously encouraging us to conduct this webinar.
It's my privilege to thank Mr. Lithin Devasia, technical leader from Network Systems, for providing us a good technical session. Thank you, sir. Thank you for spending your precious time. And also, I thank Mr. Durai sir, CAT Center Theni, for providing us this opportunity. Next, I would like to thank our principal for providing us constant encouragement and support. And then I sincerely thank our vice principal, training and placement officer, our HOD, and all other department heads for their continuous support and cooperation. Next, I'd like to thank all our my department faculties, my fellow colleagues, and all other faculty members in making this event as a grand success. And last, I'm also very thankful to our all participants for their kind cooperation and support. Once again, thank you, one and all. Thank you, sir. Okay. So thank you so much. Thank you for the invitation also. Thank you, sir. Yeah. Okay. Thank you, everyone. So thank you for your patience and thank you for participation. And if you have some doubts or if you have some queries, you can contact me. Okay. So thank you for being with us. So have a great day. Thank you.